Ethics, IT and its related and informing discipline. Okay, this is the overview of this chapter. We are going to see what is programming, networking, human-computer interaction, or simply called HCI, web system, and then computer ethics. Okay, the first one, programming. Okay, before we go to the definition of programming, let's see what is computer science. So actually, programming is closely related with computer science. Computer science is the study of what computer can do. Meanwhile, programming is the practice of making computer do things. So maksudnya programming ni adalah salah satu cara untuk kita instruct, kita bagi arahan pada komputer to do certain tasks. Okay, you learn programming right in CSC400. So most students need to take a CS course to learn programming. Some branches in computer science, we have AI, artificial intelligence, algorithms, computation, computer architecture, and then software system. Okay, ini adalah cabang-cabang dalam computer science. Okay, so programming is actually the process of writing computer programs, source code, how to write source code, how to convert source code into machine language, how to run or execute source code. Okay, so before that, what is programming language? A programming language is a formal computer language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. So programming languages can be used to create programs to control the behavior of a machine or to express algorithms. So kita belajar programming language untuk bagi arahan pada komputer. Maksudnya untuk kita kawal komputer menggunakan algorithm. Okay, so we are going to see revolution of programming language. Okay, this is the first generation language, 1GL. Computer communicates through language called machine language. Ini adalah language yang paling bawah. Okay, kita panggil machine language. So this language is specific to a particular computer model. Programs written in machine language do not have to be translated. Maksudnya first GL ni first generation language, dia tidak perlu translation. They may be run directly on the computer model for which they were written. However, machine language programs are very tedious and demanding to write. So computer developers created languages easier for humans to use as well as the associated language translator programs to convert these easier to write programs to machine language. So machine language ni adalah language yang difahami terus oleh komputer, oleh machine tu. Cuma keburukan dia, bukan keburukan lah, maksudnya dia punya disadvantage, it's tedious and demanding to write. Agak sukar untuk ditulis ataupun di-develop. Okay, sebab dia dalam bentuk binary code. Okay, sebab komputer kita macam saya sebut sebelum ni, it is functioning in binary 100110 dan sebagainya. So instructions dalam machine language adalah dalam bentuk binary. Okay, so untuk kita sebagai human, bila kita nak write programming dalam machine language, it is quite tedious and nampak messy sikit lah. Okay, so that's why kita ada language yang lebih mudah untuk ditulis. Okay, programming language yang certain level yang di atas daripada first generation ni. Tetapi untuk selain first generation language ni, dia perlukan kepada translator. Okay, so next is second generation language, 2GL. The first easier to use language developed were assembly language. Okay, so daripada machine language yang sukar untuk kita sebagai manusia tulis, okay, programmer tulis dalam bentuk 0110 tu, kita nak instruct komputer dalam bentuk 0110, kita nak tulis, agak tedious. So datanglah idea assembly language. Assembly language ni adalah second generation.
that use the computer itself to perform many of the most tedious aspects of programming, such as remembering the specific memory cell locations where data are located. While easier than programming in machine language, assembly language programming still required the programmer to think like the computer in terms of the individual instructions. Programs are written symbolically using English words, also known as mnemonics. Okay, assembly language ni dia dah dipermudahkan sedikit berbanding machine language. Pun begitu, bila kita nak buat assembly language ni, kita perlu berfikir sebagaimana komputer sebab kita perlu imagine kat mana nak letak instruction tu, di memory cell yang mana, nak add data daripada memory cell sekian-sekian, nak add dengan data dekat memory cell sekian-sekian. Okay. Itu assembly language. Okay. Okay. So after the assembly language is completed, the computer under the control of a special start program. Okay, program yang run assembly language ni kita panggil assembler. Okay, so assembler will translate assembly language program. Okay, assembly language program ni kita panggil source program. Okay, assembler ni akan convert source program kepada machine language yang dipanggil sebagai object program. Daripada source program menjadi object program. So source program dalam assembly language ditukarkan kepada object program dalam machine language, so that it can be loaded into memory and carried out by the control unit. Okay. Bila dah diterjemahkan ke dalam bentuk machine language, barulah program tu boleh loaded. Okay, dimasukkan ke dalam memori, kemudian dijalankan oleh control unit. So assembly language are still in use, but they have been largely supplemented by third and fourth generation languages. So assembly language ni kalau student computer science, diploma computer science memang ada. Seingat saya dia orang akan belajar assembly language dalam satu subjek. Okay. Pun begitu assembly language ni sekarang ni banyak digantikan dengan 3GL, third generation and fourth generation, and also object oriented programming language. Okay, ni adalah contoh assembly code. Okay, assembly language code. Okay, dia ada add, okay, add apa-apa-apa. Okay, then instruction tu kita nak arahkan kalau you belajar C++, sudah generation yang atas. Okay, contoh you nak you belajar while, you belajar if else. Tapi kalau dalam assembly language ni kita ada jump. Okay, daripada sini nak jump ke instruction mana, dia tak ada. Kalau if else kan, if else kita kalau certain condition is satisfied, we jump to certain instruction. Kalau else ke mana. Okay, tapi dalam assembly language dia guna JMP, jump ke mana. Okay, dan assembly code ni akan ditukarkan kepada object code dalam bentuk binary, okay, oleh assembler. Okay. Next is third generation language. Third generation languages are also called procedural languages because they express a step-by-step procedure devised by the programmer to accomplish the desired task. Okay, the earliest procedural language was Fortran, abbreviation for formula translator. So other formula procedural languages include COBOL, Common Business Oriented Language, Basic, Beginners, All-Purpose Symbolic Instruction Code, and C. Okay, yang you all belajar sekarang ni dekat Form 5 C++. Okay, yang ni C. So dia lebih kurang cuma dia ada beza sedikit je lah dekat dia punya command. Okay. Okay, this is 3GL, procedural language, step by step. Okay, for example, dia bagi satu situasi, we need to calculate total price. The sale tax rate is 8.65. Your program needs to multiply the purchase price by the tax rate and then add the result and the price and store them in the total price. Okay. So assembler perform the translation to machine code. Okay.
So these are the questions should be answered by the assembler to perform the translation to machine code. What is the opcode to load from memory? Okay, apa dah opcode yang perlu diambil daripada memori, data yang perlu diambil daripada memori. What is the purchase price? Okay, sebab dia memerlukan purchase, input dia purchase. So what is the opcode to multiply? Nak darab dengan apa? Okay, what is the opcode to add the two values? Okay, kita nak tambah apa? Then what is the opcode to store a value in memory? Okay. Okay, so from here, so this is the example of assembly language. Ni yang nombor-nombor ni sebenarnya adalah memory cell location, macam alamat bagi setiap memori dalam komputer kita. Okay. Okay. So ni adalah dia punya assembly language punya instruction. Okay, JNZ jump, non-zero, compare dan sebagainya. Ini adalah opcode dia lah. Okay, dan ni adalah memory cell yang kita nak perform addition, subtraction dan sebagainya. Okay, secara ringkas ni lah. Okay, basic idea. Tak perlu secara detail pun. Okay. Dan dia akan ditukarkan ke semua ni, assembly language ni akan will be translated to machine language. Program executed as machine language. Okay, yang ni compiler translate the algorithm into assembly computer opcode. Okay, first load. Yang of course first before we write the assembly language program, we have the algorithm. So this is the algorithm. Okay, daripada permasalahan yang diberi. Okay, sales tax sama dengan purchase price darab dengan tax rate. Kemudian total price sama dengan purchase price tambah dengan sales tax. Okay, sama macam yang ni you dah prosedur ni you dah belajar dalam C++, right? Okay, cuma bezanya C++ adalah third generation language. Okay, next we move to fourth generation language. Fourth generation language, we call it as productivity languages and non-procedural languages. Even easier to use than 3GL. Yang ni lebih mudah lagi. Semakin tinggi generation tu, semakin mudah kita sebagai human ataupun programmer untuk guna. To employ a 3GL, the programmer must devise step-by-step procedure to accomplish the desired result and express this procedure in the form of 3GL statement. With a 4GL, the computer user merely give a precise statement of what he or she wishes to accomplish, not an explanation of how to do it. Okay, untuk 4GL ni, programmer ataupun user cuma perlu bagi statement, pernyataan yang tepat mengenai apa yang dia nak komputer buat. Bukannya explanation, tak perlu lagi yang ni darab dengan yang ni, kemudian tambah. Okay, tak perlu. So, the 4GL generation employ English like words and phrases, and when appropriate, the use of icon, graphical interfaces, and symbolical representation. The order in which instructions are given in a 4GL is usually unimportant. So, the 4GL employ very high-level instruction not present in 3GL, and thus 4GL programs tend to require significantly fewer instructions than 3GL counterparts. Okay, so kalau kita bandingkan 4GL dengan 3GL ni, 4GL dia hanya memerlukan kurang. Dia memerlukan kurang instruction berbanding 3GL. Okay. Dan dia boleh menangkap English like words, phrases. Okay, sebab kita boleh sebagai pengguna ataupun programmer, kita hanya nyatakan apa yang kita nak machine to perform, computer to perform. This in turn means that 4GL programs are shorter. Okay. Maksudnya dia lebih ringkas program dalam 4GL ni. Easier to write. Okay. Mudah ditulis. Easier to modify. Easier to read and understand and less error prone than 3GL program. So, you boleh bayangkan kalau you buat macam C++. Okay. You perlu run. You perlu check errors. Okay. So, untuk 4GL ni dia lebih mudah. Proses semua tu menjadi lebih mudah. Okay. 4GL are sometimes called very high-level languages in contrast to the high-level 3GL. Okay, so kita tengok.
fourth generation languages, the main domain and families of 4GLs are database queries, okay, report generators, data manipulation and analysis and reporting, graphical user interface creators, mathematical optimization, and web development. Many 4GLs contain the ability to add 3GL code to introduce specific system logic into the 4GL program. So, kebanyakan 4GL ni dia ada juga satu feature, okay, satu ciri yang membolehkan kita tambah kod 3GL. Okay. In the late 1980s and early 1990s, the 4GL market became even more splintered as new versions of the early 4GL were rolled out and a wide variety of new products entered in the marketplace. The emphasis of the product appearing in the 1990s was on portability. So portability, 4GL ni dia lebih kepada portable. Okay. Portable means the ability of the 4GL to work with different hardware platforms, operating system and database management system and over different types of network. So 4GL ni dia portable dan maksudnya dia lebih flexible. Dia boleh digunakan dalam hardware yang berbeza, operating system yang berbeza, maksudnya Linux ke Windows ke tak jadi masalah. Dan juga berbeza jenis network. Okay, network jenis apa contoh LAN ke MAN yang kita belajar semua tu tak jadi masalah. Macam kalau first generation tadi kalau kita compare machine language tu hanya untuk machine yang di mana dia ditulis sahaja. Okay. Next. Okay, in the late 1990s and early 2000s, the 4GLs changed again. First, most 4GLs added a web interface. Okay, dan dia telah ditambah baik dengan web interface so that they could be used from a PC without requiring any special software on the PC. Second, and even more important, the focus of this product shifted to business intelligence. Okay, ini adalah popular business intelligence products today. Web focus dan sebagainya lah. Okay, Oracle Business, Microsoft SQL Server tu adalah yang bawah dua tu spesifik kepada database. Okay. So you all boleh tengok ada examples. Okay. With 3GLs and 4GLs, the programmer use a language that is relatively easy for humans to learn and use. Programmer friendly. Thus, 3GLs and 4GLs are designed for humans, not computers. So, kita boleh simpulkan kat sini 4GL dengan 4GL ni adalah lebih mudah kepada kita sebagai manusia untuk menulis program untuk bagi arahan pada komputer. Okay. Typically, each 3GL and or 4GL instruction will be translated into many machine language instruction because 3GL or 4GL instruction has no direct relationship to the machine language into which it must eventually be translated. Jadi 3GL dengan 4GL ni dia memerlukan translation kepada machine language. Furthermore, through each type of machine has its unique 2GL, the 3GLs and 4GLs are largely machine independent. Thus, a program written in 3GL or 4GL can be run on many different types of computers, which is a significant advantage. So, macam saya katakan tadi lah, kalau untuk 3GL dengan 4GL ni, dia maksudnya kalau dia tidak tertakluk kepada jenis komputer tertentu untuk run dia. Maksudnya kita tulis je program dalam 4GL dan ataupun 3GL dan program tu boleh digunakan dalam mana-mana jenis komputer pun. Maksudnya kalau yang first GL tadi, satu program ditulis khusus untuk satu jenis komputer. Yang 3GL dengan 4GL ni dia lebih fleksibel, tidak bergantung kepada jenis komputer. Okay. Okay. This is the SQL. Yang ni untuk database. Okay, mungkin you all akan belajar nanti untuk semester seterusnya. Okay. Select last name, first name. Yang ni berbeza dengan yang C++ yang you all belajar tu. Yang tu 3GL. Okay, this is summary programming language revolution. Okay, daripada machine language, dia up kepada assembly language, procedural language and non-procedural ataupun productivity language. Okay.
Okay, you can see description, tedious and demanding to write for 1GL. 2GL, symbolically using English word. 3GL, okay. Yang ni nama translator untuk tak ada. Yang first GL tidak perlu kepada translator sebab dia dah memang machine language yang dipahami oleh komputer. Jadi dia tidak perlu pada translator. Tak perlu diterjemahkan lagi. Kalau untuk 2GL, translator dia kita namakan assembler daripada source program kepada object program. Untuk 3GL, kita panggil translator dia sebagai compiler ataupun interpreter. Okay, yang ni contoh-contoh 3GL language, Fortran, Basic, Pascal, Java, C. Okay, C family lah maksudnya. Okay, C, C++, C++. Okay. Then 4GL, SQL. Ini contoh SQL. Okay, so you can see for 4GL, fewer instruction and 3GL, employ English like words and phrases. The order in which instructions are given in 4GL is usually unimportant. Okay, many 4GLs are associated with database and data processing. Okay, kegunaannya biasa dalam database data processing. Okay, next, interpreter versus compiler. Okay, tadi kita dah tengok dekat 3GL, we have compiler or interpreter. So what is the difference between these two? Okay, a source program in any one of 3GLs and 4GLs must be translated into machine language object program before the computer can carry it out. Okay, setiap language program yang ditulis dalam 3GL ataupun 4GL mesti diterjemahkan ke dalam machine language, barulah instruction tu boleh difahami oleh komputer. So 3GL and 4GLs use interpreter to translate source program into machine language and some use compiler. So ada 3GL, 4GL yang use interpreter, ada yang use compiler. So apa beza interpreter dengan compiler? So the language translator is called interpreter if each source program statement is executed as soon as that single statement is translated. Okay. Maksudnya interpreter ni dia akan terus execute, terus jalankan statement yang ditulis tu. Okay. Sebaik sahaja satu ayat lah, lebih kurang satu ayat tu diterjemahkan. Okay. But for compiler, okay, the language translator is called compiler if the entire program is translated into machine language before any of the program is executed. Dia untuk compiler, bezanya compiler ni dia akan execute, dia akan jalankan program tu setelah keseluruhan program diterjemahkan ke dalam machine language. So kalau interpreter ni dia terjemahkan secara mudah, yang dia terjemahkan line by line. Okay. Dia terjemahkan satu line, dia execute. Okay, kalau compiler dia terjemahkan the whole program tu, barulah dia execute that program. Dia terjemahkan keseluruhan program tu kepada machine language, barulah dia boleh execute. Itu compiler. Okay, this is 5th GL, designed to make the program the computer solve a given problem without the programmer. Okay, ini yang level paling atas lah for 5th GL. User only needs to worry about what problems need to be solved and the conditions need to be met without worrying about how to implement routine or algorithm to solve them. Used mainly in AI, artificial intelligence research. Okay, yang ni boleh search lah apa maksud OPS 5 and Mercury ni. Okay. Okay, so done for the programming language.